Good afternoon to one and all. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Mama. Okay, today we will discuss about that uh, probability of error that are occurred in data transmission. Okay. So first here in this chapter, first we derived mm, probability of error derivation, and what is at the output of the receiver, what is the signal power, what is the noise power. Then we can estimate probability of error at the output of the receiver. Okay, so this is a little bit hard to you to estimate that signal power and noise power at the output of the receiver, and then we can derive the probability of error. Okay, so shall I share my screen to you? Sharing my screen. My screen is visible to you. Please respond. Yes, yes, ma'am. Okay, okay. Then heading button. A baseband signal receiver. A baseband signal receiver. So before going to discuss about that receiver functioning here, uh, that noise, how we can identify the noise is along with that our signal. Okay, so let us assume, please listen carefully, because the total chapter is entirely depending upon this topic. Let us assume here the signal. Let us assume here we can indicate that this is a signal. At the input of the receiver, receive with plus V volts, that is the digital data, that is ranges, that is plus V volts, that is plus 1 volt or plus 5 volts, like that. Plus V, that is a bipolar. Plus V indicates that logic 1. Minus V indicates that that is a logic 0. So let us assume here that signal with magnitude is plus V volts. Here that signal is traveled from long distances. During the transmission, the noise is added to that signal. So here we can consider noise is a Gaussian noise. So here that noise is added to this signal like this, at this one. And here we can represent that noise signal, and here we can represent at that some duration, short duration, the noise signal is like this, and again here the noise signal is along with that signal. So here we can indicate that this is up to TB duration. This is an TB duration, and this instant of this one is small delta t, because
During that one is the noise that can be occurred. Here we can analyze this signal, the noise that can be present or added to this one. Here up to this one, this is a T1. Let us assume this duration is a T1. Here we can indicate this is a T2. Up to T1, from this one up to T1, here up to T1, the data signal is present with plus V volts and noise also added to this one, small noise. But addition of this noise, there is no change in output. That means the positive voltage is obtained at the output of that one. There is no alternative of that one. That means plus V volts, plus V volts, plus V volts. So here the receiver that is integrator recognize that is an plus V volts, so logic 0. Then here from up to T1, from T1 to T2, during this delta T duration, here the noise signal is, here we can decreased and decreased and decreased. If that is noise signal is 0, the output that is at the output of the receiver is 0 volts, because here the data signal is a plus V volts and the noise signal is in, so here we can represent that is in a 0 volts. Again here we can indicate that means that can be plus V2, that can be reduced here. Okay, so there is no problem. This is an in this direction. Here we can indicate that one here added to these two signals, so the output also recognizes. Here we can indicate that due to this noise, the data signal amplitude also Madam, allow cheyమంటున్నారు. okay, allow just. Here we can observe that the noise signal that can be decreased to, let us assume minus V volts, they are added together at the output of the receiver. The data signal is 0 volts. That indicates that is also positive. That indicates that there is no error. Okay. There is no error. If the noise signal is crosses this one reference value, that means more than V. That means here that is an minus V, and here more than minus V, that is a greater than minus V volts noise voltage. మేడం అలౌ చేయమని చెప్తున్నారు మేడం. ఇప్పుడే అలౌ చేశాను రా, అలౌ చేస్తాను. ఓకే, సో ద డేటా సిగ్నల్ యాక్చువల్ యాంప్లిట్యూడ్ ప్లస్ V volts, the noise signal is greater than minus V volts, obviously at the output of the receiver the negative voltage that can be obtained, okay. Maximum up to T1 the positive voltage, from T1 to T2 small duration, due to that noise here, that is a negative voltage, that indicates that there is an error. And from that small duration, so from T2 to up to TB, here TB duration, again that voltage is a positive voltage at the output of the receiver. That indicates that sorry for the disturbance. In between the network is failed. Okay, now my voice is audible to you. Please respond. Yes, ma'am. Okay, now I am sharing my screen again here.
please. So here, are you understand how we can identify there is a error is along with that data signal? మీకు అర్థమైందా? మనం నాయిస్ ఉంది, మనకి ఎర్రర్ ఉంది, మనం రిసీవ్ చేసుకున్న డేటాలో అనేది అర్థమైందా? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, మనము ప్లస్ వి వోల్ట్స్ తోటి సిగ్నల్ని ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం, కానీ అవుట్పుట్లో ఏమవుతుంది, మ్యాక్సిమం డ్యూరేషన్ ప్లస్ వీనే ఉంటుంది. బట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ డ్యూరేషన్లో మనకి సడన్గా నెగిటివ్ వోల్టేజ్ వచ్చింది. జస్ట్ దట్ క్రాసెస్ దట్ పాజిటివ్ వోల్టేజ్, నెగిటివ్ వోల్టేజ్ వచ్చింది. రాగానే ఏమవుతుందంటే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్, ఓ దట్ ఈస్ అన్ ఎర్రర్ అలాంగ్ విత్ ద సిగ్నల్ ఆర్ నాయిస్ అలాంగ్ విత్ ద సిగ్నల్ అనేది మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద కీ పాయింట్ హియర్ టు రిమెంబర్ how we can identify the noise signal. Now you go for derivation of that receiver. What is the output signal power and what is the noise power? Okay, shall I start that one? So here we can observe that the block diagram of that basic receiver block diagram. The important receiver block, the block in that receiver block diagram is an integrator. So here I will draw that signal here. The received signal is an input signal here. So we can represent Vi of t is the input signal, that is the data signal. So here we can adder is there. Then here the noise is added to that signal, that is a white Gaussian noise. Here we can represent white Gaussian noise. Gaussian noise. Please note down. With power spectral density Gn of f equal to eta by 2. Eta is the constant here. Eta by 2. Okay, the signal is received by that one. During the transmission, the white Gaussian noise that can be added to that one. Then the type of signal is passes through integrator here, resistor R, and here we can draw this one. Here capacitor is there. Capacitor, and here the switches are present. We all are familiar with these switches also. And here also we can place here another switch. And then here we will available here. That signal is given to this integrator. This part indicates that this is an integrator. This is an integrator. మేడం స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది మేడం. అవట్లేదా? ఒకసారి చూస్తాను. ఇంటిగ్రేటర్ మేడం ఎలా చేయమంటున్నారు మేడం? ఓకే ఓకే. Okay, now I will share my screen to you. అందరిని అలౌ చేశానండి. Now my screen is visible to you? Yes ma'am. Okay. V1 of t is the input signal, data signal, whatever here we can transmit it. That signal is
corrupted with the noise. That noise is white Gaussian noise. So power spectral density of that noise is eta by 2. And after that here V1 of t plus N of t, that means the two signals are combined together, that can be given to this integrator. So the integrator here, so that capacitor is charging and discharging is entirely depending upon these two switches here. So initially here both this is open and this is an short circuited. Then whatever may be that previous data that can be discharged through this switch, and after that immediately this can be opened. Then whatever may be the input signal is received by that receiver charges to that one. At that time this is also opened. Once the capacitor is charged, then this switch, here we can indicate that this switch is a S2 switch and this is an S1 switch. Here we can indicate the S2 switch is closed, then whatever may be the data is obtained at the output terminal. So once this switch is closed and the data is available at the output terminal, then the switch S1 is closed and whatever may be the voltage charged across this capacitor is again discharged and ready for receiving the next data. That is the operation of this one. Our main aim is here we can derive that signal here at the output of this integrator. So let us assume this is an voltage and here we can find out the power. What is an S naught of t? S naught of t is the signal power of that signal. Here t indicates that the TB, actually T indicates that bit duration. So here we can calculate or derive the two parameters. One is S naught of t, another one is N naught of t. So N naught of t is an noise power and S naught of t is an signal power. First here we can derive first the signal power. And here first we can calculate during that one here what is V naught of t. Voltage calculate chesi danni manam power chedam. So here before going to discuss about S naught of t, first you have to find out V naught of t. What is V naught of t here? Our total here the received signal V naught of t equal to whatever may be that input that can be received, that is equal to V naught of t here. That is here we can indicate that this is a V1 of t plus N of t. Here we can represent the total received one is a terminal Vi of t terminology. For sake of terminology one, Vi of t. At the output of the receiver, this is a V naught of t. So here both the signals are received. The duration is the integrator integrates from, so the integrator integrates from 0 to t. With here we can indicate that 1 by tau, that is the time constant of this integrator, RC. Generally integrator uses the RC combination on the gabatti, so integrated time constant. What is the time definition for time constant? The capacitor takes the time to charge and discharging, that is the time constant. Are you familiar with the definition time constant? So that's why here we can indicate that 1 by tau integration from 0 to t. What is the received signal? That is VA of t. VA of t into dt. So this is equal to 1 by tau. So integration 0 to t. So VA of t ఏమేమి మనం రిసీవ్ చేసుకున్నాము? So VA of t, or otherwise V1 of t plus N of t. dt. Here that is a t. Then again here we can split this one into
So here we can split that one into voltage V naught of, so here we can indicate that Vi of t at the output of that receiver, we can indicate that S naught of t voltage అని తీసుకోండి, తర్వాత స్క్వేర్ చేద్దాం. So S naught of t equal to integration 1 by tau integral 0 to t. So V1 of t into dt. V1 of t into dt. V1 of t. What is the magnitude of that V1 of t? So that is an V, and here that is an TB duration. That is nothing but a T. My voice is audible to you? Are you? Please respond. Hello? Yes, ma'am. Okay. So here what is V1 of t? ఇక్కడ V1 of t magnitude ఎంతమ్మా? ఎంత magnitude? Magnitude అంటే amplitude అన్నమాట. ఎంత V1 of t? That is the data signal కదా. ఎంత amplitude? Plus V volts. Okay? So here we can 1 by tau. V1 of the magnitude is V. That is duration is 0 to t. V into dt. So then we can integrate this one. You will get V by tau. ఇక్కడ ప్లస్ V అయితే ప్లస్ V, మైనస్ V అయితే మైనస్ V. ఎనీ వన్, బికాస్ దట్ ఈస్ అన్ పాజిటివ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ప్లస్ V రిప్రజెంటేషన్. అదే డేటా సిగ్నల్ లాజిక్ 0 ఉందనుకోండి, మైనస్ V రిప్రజెంట్ చేస్తాం. either one here you can consider. Generally here we can indicate that V అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. either one ప్లస్ V అండ్ మైనస్ V. దెన్ 1 ఉంటుంది కాబట్టి t, దెన్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? క్యాపిటల్ T. So therefore here, so Vt by tau is an output voltage per data signal. Output. Okay. So this is an output voltage at the receiver. S naught of t. S naught of t is a voltage signal at the output of the receiver. Right. Output of the receiver. So that is Vt by tau. Okay. Then, so N naught of t, here we can represent N naught of t. మేడం స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు. అవ్వట్లేదా స్క్రీన్ షేర్? ఓకే, అందరూ వచ్చేసరిగా ఐ విల్ షేర్. Now my screen is visible to you. Yes, ma'am. ఇంతవరకు నోట్ చేసుకున్నారా? S naught of t is the output voltage at the receiver. Okay, output voltage, here we can represent this is a voltage. Now for a noise signal, N naught of t is equal to 1 by tau
integration 0 to t n of t into dt, n of t into dt. So here we can remember this one. Actually, in the 7th chapter of that is a mathematical representation of noise chapter is there in Tauben Schelling 7th chapter. In that one, Gaussian noise is passes through that integrator. The output of that integrator is derived in that chapter. Here we can look into that chapter. Please note down that one. Right, in Tauben Schelling in 7th chapter, that is mathematical representation of noise. In that chapter, the noise signal is passes through that integrator. The derivation is available in that one. Okay, please refer into that one. Then here the noise signal is passes through that integrator. The output of the integrator in terms of noise power, sigma naught square. Here directly I will take in from this one, from 7th chapter in Tauben Schelling principles of communication in 7th chapter lo untundi. So that is equal to sigma naught square is equal to n naught square of t bar, okay, equal to not n of t here, n naught square of t equal to, so eta into t by 2 tau square, 2 tau square. Please remember this equation. Otherwise here we look into that derivation also in that 7th chapter. Okay, this is also very, very important. Directly here we written this is in noise power, this is in voltage, this is in noise power. Noise power at the output of receiver or an integrator, the noise power. Then at the output of the receiver, the signal to noise power, that is S naught square of t. S naught t is an voltage. Then square chesam. That is in here the resistance is equal to 1 ohm. Normalize it to 1 ohm here. That's why here we can square that 1. So easily we can find out that power, the power of the signal here. Directly here we can indicate that S naught of t whole square is the power, indication is a power, and here sigma naught square, that is nothing but n naught of t square per, this is a noise power. So otherwise here we can represent this one also, S naught of t whole square divided by n naught of t same notation is a different representation for the sake of convenience, square equal to, so what is S naught of t? That is bt by tau only. Here we can, that is b square t square by tau square divided by, what is this one?
eta into t divided by 2 into tau square. Tau get cancelled and this t and t get cancelled, equal to v square t divided by eta. Then here that is in 2 is there. Okay, 2 pi club. So this is signal to noise power at the output of baseband receiver or integrator. Okay, this is very, very important. So S naught of t whole square divided by N naught of t whole square equal to 2 into v square t by eta. This is a very, very important relation. For 5 marks question, there is more chances to get this type of questions. Okay? Okay, my voice is audible to you? Are you on the line? Emma, please respond. Yes, ma'am. ఎంతవరకు నోట్ చేసుకున్నారా? ఏం లేదు, మీరు ఇన్పుట్ డేటా సిగ్నల్ నేను అండ్ నాయిస్ సిగ్నల్ యాడ్ అయ్యి 2 సిగ్నల్స్ మనకి వస్తాయి. ఆ 2 సిగ్నల్ ఇంటిగ్రేటర్ గురించి పంపిస్తాం. ఇంటిగ్రేటర్ నుంచి అలౌ చేస్తే వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఇంటిగ్రేటర్ అనేది మీరు డెరైవ్ చేశారు. అదే voltage signal at the output of the integrator is equal to S naught of t equal to Vt by tau వచ్చింది. దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తే v square t square by tau square డైరెక్ట్ గా చేసేసా. దెన్ హియర్ we can then మనము the noise signal, the Gaussian noise signal with power spectral density is eta by 2, that is integrated by the integrated with a time constant RC. సో అలాంటి ఇంటిగ్రేటర్ నుంచి పోనిస్తే మనకి అకార్డింగ్ టు దట్ 7th చాప్టర్ డేటా తీసుకుంటే డైరెక్ట్లీ దట్ కెన్ బి గివెన్ వేరియంట్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ పవర్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఈటా టీ బై 2 టౌ అనమాట. డైరెక్ట్లీ దట్ కెన్ బి టేకెన్. హియర్ వీ కెన్ ఇండికేట్ దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా హియర్. ఓకే, సో దెన్ హియర్ we find out that powers here, eta t by 2 tau square. Then here you can substitute output signal to noise power is equal to 2 into v square t by eta is an output of that baseband receiver. Okay, then the probability of error. How we can find out the probability of error? ఇక్కడ వరకు అందరూ నోట్ చేసుకున్నారా? Shall I start the probability of error? The derivation for probability of error. Emma? Yes, ma'am. ఓకే, నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నది, అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఇప్పుడు చెప్పే డెరివేషన్కి ప్రతిదానికి జనరలైజ్ చేసి రాస్తారనమాట. హెడింగ్ పెట్టుకున్నాము, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్. Probability of error.
So here probability of error find out చేయాలి అంటే here which type of probability ఏం probability అని చెప్పుకున్నాం మనం so Gaussian probability of density. So in previous classes in PCM and delta modulation we are considered that one is an uniform probability density function because the swings of that data signal or modulating signal or noise is equally swing that uniformly distributed. That's why probability density of that noise is an our signal is an uniform distribution function తీసుకున్నాం బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము that noise is during the transmission the noise is added to the data signal is an Gaussian noise అని తీసుకున్నాం white Gaussian noise probability density అని తీసుకుంటున్నాం. సో do you know why that white noise అని represent చేస్తారు? So whatever may be the noise signal, so many noise signals are there. So the power spectral density of that signals are same up to that frequency ranges. That is eta by 2. That's why that is a white noise. Okay, white noise lo all colors unnatte white color lo all colors unnatte white noise lo all types of noise unnatte Gaussian noise and another noise transit time noise like that so many noise are there whatever may Rayleigh noise Rice noise representation ఏ noise ఉన్నా సరే the probability density function is eta by 2 అనేది ఉంటుందన్నమాట. That's why that is a white noise అని represent చేస్తాం. The Gaussian noise, the received signal corrupted with that Gaussian noise, here we can represent the Gaussian probability density function. You all are familiar with that one also, Gaussian function here. So this is an Gaussian function. Representation of this one also very important. Gaussian ala represent chestam. This is an Gaussian. Okay. So the probability f of n naught of t Gaussian noise aithe here we can represent this one. Ela represent chestam Gaussian. So here ade uniform anukondi just our reference కోసం నేను చెప్తున్నా uniform probability density function. This is a uniform probability density function f of n out of t. This is an uniform. This uniform. This is a Gaussian. Okay. ఇప్పుడు మనకి కరప్ట్ అయింది ఏంటి our data is corrupted with the added equal to e to the power of minus n naught of t. మన స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు మ్యామ్. అవ్వట్లేదా? ఓకే. Now the screen is shared. Yes ma'am. E to the power of minus n naught square of t divided by 2 into sigma naught square 2 into sigma naught square divided by root of 2 pi sigma naught square 2 pi sigma naught square. This is the equation for Gaussian probability density function. Please note down Gaussian probability density function.
noise signal is occurred. How we can identify that noise signal? So at the output of the receiver, my voice is audible to you? Am I interested? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So Screen share outlet, ma'am. screen ఎందుకని డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది? మేడం స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు మేడం. చూస్తున్నాను. ఇప్పుడు షేర్ అవుతుందమ్మా? Yes, ma'am. ఓకే. ఏ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఉందమ్మా? గాషియన్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. సో గాషియన్ కాబట్టి ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? దిస్ ఈస్ ద గాషియన్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ రిప్రజెంటేషన్. The equation for Gaussian probability density function is this one. F of n naught of t equal to e to the power of minus n naught square of t divided by 2 into sigma naught square divided by root of 2 pi sigma naught square, where sigma naught square is the variance of that noise signal. Okay? Please note down. Okay. At the output of that receiver, what is the voltage? V1 of t. వోల్టేజ్ మనకి ఎంత? ఆర్ దీన్ని ఎలా రాశారు? ఎస్ నాట్ ఆఫ్ టీ అని రాశారు కదా. ఎస్ నాట్ ఆఫ్ టీ ఎంత వచ్చింది డిరైవ్ చేస్తే? వోల్టేజ్ డిరైవ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది మనకి? VT by tau వచ్చింది. VT by tau వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకి VT by let us assume V is equal to plus V volts అనుకోండి. ప్లస్ VT by tau అన్నట్టు. సో నాయిస్ ఉందని ఎలా తెలుస్తుంది? ఎర్రర్ ఉందని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? ద నాయిస్ సిగ్నల్ ఈస్, సో N naught of t is greater than plus VT by, so tau, here we can sorry, N naught of t is greater than minus VT by tau, or ఎలా అంటే లెస్ దాన్ మైనస్ VT by tau అన్నట్టు. దట్ మీన్స్ నెగిటివ్ వాల్యూస్కి వెళ్ళే కొంత వాల్యూ అనేది ఏమవుతుంది? రెడ్యూస్ అవుతుంది కదా. సో హియర్ ఈ నెగిటివ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ VT by tau కంటే ఎక్కువగా ఉంటే మనకి, సో దట్ ఇండికేట్స్ దట్ ఈస్ అన్ ఎర్రర్ ఈస్ ప్రెసెంట్. That's why I represent this is a less than. Okay, how we can are you understand this concept? నాకు రెస్పాండ్ అవ్వండి. Are you understand this concept? హలో. Yes, ma'am. ఇప్పుడు +5 volts మనకి డేటా సిగ్నల్ అనుకోండి. మనకి ఎప్పుడు నెగిటివ్ వస్తుంది? నాయిస్ సిగ్నల్ని యాడ్ చేస్తూ ఉండండి. +5 volts యాడ్ చేసిన +10 volts. పాజిటివ్ ఉంది అంటే ఇంటిగ్రేటర్ ఏం చేస్తుంది? లాజిక్ 1 అనే ఇస్తుంది. ఎప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ నెగిటివ్ అని వస్తుంది? సో నాయిస్ వోల్టేజ్ 0 వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నాయిస్ వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది? నెగిటివ్ వోల్టేజ్ అంటే -5.1 వచ్చింది అనుకో నాయిస్ వోల్టేజ్. -5.1 + 5 ఎంత? అవుట్పుట్లో ఎంత వస్తుంది? -0.1 వస్తుంది. -0.1 వచ్చింది అంటే ఏంటి మనకి? దెర్ ఈజ్ అన్ ఎర్రర్. ప్లీజ్ I will clarify again this one. If the data signal is in +5 volts, this is a data signal. The noise signal వచ్చి +5 volts ఉన్న అవుట్పుట్ అనేది మనకి పాజిటివ్ వస్తుంది. అగైన్ హియర్ అలాగా ఏం చేస్తుంది? రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం. 4 3 2 1 0 అయినా సరే మనకి అవుట్పుట్ పాజిటివ్గానే వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, నాయిస్ సిగ్నల్ ఈజ్ అన్ -5 volts పెట్టారనుకోండి. +5 volts -5 volts, ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ దీస్ 2 వచ్చి 0 వస్తుంది. అలా కాకుండా -5.1
1 అని పెట్టారు అనుకో నాయిస్ సిగ్నల్, ప్లస్ 5 volts is the data signal is added with noise signal, that is minus 5.1. 5.1. What is the resultant? Minus 0.1. The output లో మైనస్ వచ్చింది అంటే ఆబ్వియస్గా ఏమవుతుంది, ఎర్రర్ ఉన్నట్టు. So that's why here we can indicate that. So here the noise is exceeds Vt by tau. Vt by tau, then only that the output is an indicates that there is an error, there is a probability of an error. Here we can indicate that this is an minus Vt by tau when the data signal is in plus B, where this is an noise signal. If that is exceeds this Vt by tau when the data signal is in minus V volts. In both the cases, ఇప్పుడు ప్లస్ బి ఉందనుకోండి డేటా సిగ్నల్, నాయిస్ సిగ్నల్ మైనస్ Vt by tau ఎక్సీడ్ అయిపోతే మనకి ఎర్రర్ అని వచ్చేస్తుంది. అదే రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ ఈజ్ అన్ నెగిటివ్ సిగ్నల్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాయిస్ సిగ్నల్ ఈజ్ Vt by tau కంటే ఎక్కువగా ఉన్నది అంటే కనుక అవుట్పుట్లో మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. దట్ మీన్స్ the received signal is a minus 5 volts signal, the error is an plus 5.1, the output is an positive. In short duration there is an error indication. That's why here we can take in the limits Vt by tau when we receive the data is an positive data. The noise n of t by tau is greater than that. Similarly here also the noise is occurred or errors are occurred. So that is when we can receive that data is in positive data, the noise signal is less than minus Vt by tau, or the limits are from generally that are from Vt by tau. Then here we can find out the probability density of that one. Then we can find out the signal noise power. So from this one here we can we are well known about that the noise power calculation, sigma naught calculate. So here we can indicate that that is nothing but a probability of error equal to integration. ఎక్కడ నుంచి మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది? మ్యామ్ స్క్రీన్ షేర్ అవట్లేదు మ్యామ్. ఓకే, సో పిఈ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్. మనకి నాయిస్ ఎక్కడి నుండి అక్కడ అవుతుంది, ఎర్రర్స్ ఎక్కడి నుండి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ద నాయిస్ వోల్టేజ్ ఇస్ ఫ్రమ్ Vt by tau, that is the limit. So Vt by tau to infinity, and probability density f of n naught of t and d n naught of t. This is a probability of errors occurrence. This is very very important. Probability of error. The formula for probability of error is equal to integration Vt by tau to infinity. అంటే Vt by tau magnitude ఉన్నంత వరకు ఎర్రర్స్ ఏమి మనకి రావు. ఎప్పుడైతే దాన్ని ఎక్స్ట్రా ఎడిషనల్ సిగ్నల్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ Vt by tau కంటే ఎక్సీడ్ అయ్యింది అంటే, సో దెర్ ఈజ్ ఎన్ ఛాన్స్ ఫర్ occurrence of errors. Okay, that's why here you can take in the limit. So ikkada chudandi n naught of t occurrence Vt by tau to infinity. Similar way in this case Vt by tau to infinity minus infinity, like that. That's why here we can generalize that one.
Vt by tau to infinity. Here that V indicates that plus V or minus V according to that received data here. Okay, the probability of error is equal to integration Vt by tau to infinity f of n naught of t into dn naught of t. Then here, what is f of n naught of t? Here you can substitute this one in this case. Please substitute. This is equal to integral Vt by tau to integration. So e to the power of minus n naught square of t divided by 2 sigma naught square divided by root of 2 pi entama sigma naught square into d n naught of t. Then here we can take approximation. Let us assume here x is equal to, let x equal to n naught of t divided by 2 root 2 sigma naught. Here x is equal to n naught of t by root 2 sigma naught. Therefore, dx is equal to t n naught of t divided by root 2 sigma naught. Then here you can substitute this one into in this equation. This equation becomes integration. Here x is equal to, we can Vt by tau. So in terms of x here you can write here. So V root of t by eta to infinity e to the power of minus x square into dx, and other parameters also there. 1 by 2 here the constant 1 by 2 and 2 by root pi. Okay, Emma, note చేసుకుంటున్నారా? So here let x is equal to n naught t by root of 2 into sigma naught తీసుకుంటే dx, and then we can replace this one here, we will get this one. Hello, are you follow? Hello, x లిమిట్స్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మ్యామ్. ఏంటమ్మా? x లిమిట్స్ ఎలా వచ్చాయి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మ్యామ్. ఓకే x is equal to n naught of t by root 2 sigma naught కదా. ఓకే, సో here we can represent. సో n naught of t అంటే ఎంత, ఎక్కడి వరకు మనకి వస్తుంది? n naught of t equal to Vt by tau కదమ్మా, Vt by tau. ఓకే,
So x is equal to Vt by tau divided by 2 root 2 into what is sigma naught? Sigma naught, previous one. The sigma naught is sigma naught square ఇచ్చేసారు కదా previous one. What is sigma naught square? Sigma naught square is equal to eta into t divided by 2 into tau square. ఏమో ప్రీవియస్ దాంట్లో ఒకసారి రిఫర్ చేయండి అది అంతేనా సిగ్మా నాట్ ఎస్ మ్యామ్ అంతే. ఓకే దెన్ హియర్ సిగ్మా నాట్ ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఈటా టీ బై రూట్ 2 టౌ స్క్వేర్ ఏమా వస్తుందా మనకి చేయండి then this is equal to ఎంత వస్తుంది 2 get cancel ఇటో get cancel అవుతుంది సో అప్పుడు ఏమో దెన్ ఇది సిగ్మా నాట్ స్క్వేర్ కదా సిగ్మా నాట్ స్క్వేర్ సిగ్మా నాటే కదా మనకు రావాల్సిందే దీనికి ఏం చేయాలి రూట్ పెట్టాలి కదా సిగ్మా నాట్ స్క్వేర్ అంటే దిస్ ఇస్ రూట్ పెట్టాలిగా ఏమా రూట్ పెట్టాలిగా అంటే ఇక్కడ రూట్ ఆఫ్ ఈటా టౌ అండ్ హియర్ ఆల్సో రూట్ ఇది లేదు సిగ్మా నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఎన్ ఈటా ఇంటూ టీ బై 2 టౌ స్క్వేర్ హియర్ వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వన్ అప్పుడు ఎంత వస్తుంది this 2 get cancelled and tau get cancelled అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మనకి దిస్ ఇస్ టీ రూట్ టీ తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది వి ఇంటూ రూట్ టీ ఇంకా సాల్వ్ చేయండి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది మీకు x is equal to v t by root of eta t. Here root t by root t. Okay, this multiply చేయండి అప్పుడు ఇట్టి అనేది get cancel then you will get b root of t by eta. Are you getting? ఏమో వచ్చిందా ఎస్ మ్యామ్. నోట్ చేసుకోండి ఇవి మర్చిపోతాం సేమ్ Yes, x ma'am. is equal n naught of t అంటే vt by tau ఎందుకు vt by tau అని తీసుకుంటున్నాము అక్కడ నాయిస్ ఆ నాయిస్ దగ్గర అది ఈక్వల్ అయితేనే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ దానికంటే తక్కువగా ఉంటే రాదు కదా సో ఎప్పుడైతే నాయిస్ సిగ్నల్ vt by tau అవుతుందో అప్పటి నుంచే మనకి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ అనేది అకరెన్స్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నాయిస్ అనేది మనకి వస్తుంది అందుకని ఆ లిమిట్ తీసుకుంటున్నాం n నాట్ ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు vt by tau తీసుకొని డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నీకు x లిమిట్స్ వచ్చేస్తున్నాయి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు v ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ t బై రూట్ ఉంటుంది హియర్ రూట్ ఆఫ్ ఓకే v ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ t బై ఈటా తీసుకొని ఇన్ఫినిటీ దెన్ e టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ x స్క్వేర్ dx మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ పారామీటర్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి ఏమ్మా ఓకేనా ఓకే మ్యామ్. Then next important step is there. So therefore the probability of error PE equal to the probability of error PE equal to
సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద కేస్, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక 2/√π integration from x is equal to this term to infinity e to the power of minus x square into dx is equal to, the standard equation is there, that is 1/2 into complementary error function e r f c, complementary error function of, what is the x here, that can be b root of t by n, root of t by, sorry n annaanu, eta, that is eta. This is a very important equation. Here we can remember. సో మనము ప్రతి ఒక్కటి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఏదైనా సరే ఈ ఫామ్లోకి తెచ్చుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ అన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్. దట్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ నుంచి డైరెక్ట్గా దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాంప్లిమెంటరీ ఎర్రర్ కోఎఫిషియంట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఈఆర్ఎఫ్సి ఎక్స్ అనమాట. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ వాల్యూ? x is equal to v into root of t by eta is directly substituted. Okay, by using a higher engineering mathematics this can be solved anamata. Manam solve cheste meeku aa complementary error coefficient function anedi meeku vachestundi. So here we can remember this one. This is very important. This is a generalized equation for the probability of error to calculate it. Then here the further simplify this equation into, so PE in terms of manaki signal to noise ratios ra kavali kabatti 1/2, so complementary error ERFC meaning complementary error coefficient function, so equal to, so here square the signal, root chesi square chain, v square t by eta. So here 1/2 చేయండి, అంటే రూట్ పెట్టి స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మనకి వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. ఓకేనమ్మా? v square t by eta. సో దెన్ మనకేంటి s naught square by sigma naught square, that is nothing but a n naught square. Calculated here. Then ఇంకా చేస్తే ఏమొస్తుంది, v square t by eta whole to the power of 1/2. then replace చేయండి. ఓకే, ఇంతవరకు నోట్ చేసుకోండి. దెన్ వీ కెన్ రైట్ ద జనరలైజ్డ్ ఈక్వేషన్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే ఏమ్మా, ఇంతవరకు ఎలా రాస్తాం అర్థమైందా? ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆన్వర్డ్స్ ఐ విల్ కంటిన్యూ. ఎక్కడి నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తేనే మీకు అర్థం అవుతుంది నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ రిమైనింగ్ పీపుల్ ఆల్సో. బికాస్ దిస్ ఈజ్ a little bit complicated. అన్నిటికంటే ఇవి లిమిట్స్ తీసుకోవడము, మనం ఎలా నాయిస్ సిగ్నల్ని ఎస్టిమేట్ చేసుకోవడం, ఎందుకంటే అలానే తీసుకున్నాము, అవన్నీ మీకు తెలిస్తే తర్వాత మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ షల్ వి స్టాప్ హియర్ టుడేస్ లెసన్. ఏమా, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఓకేనా? చాలా మంది లీవ్ అయిపోయారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది ఈ చాప్టర్ కొంచెం హార్డ్గా ఉంటుంది, బట్ ద సేమ్ టైం కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ ఫర్ ఫర్దర్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎర్రర్ calculation is very important for GATE and in competitive exams, all those things. Okay, we can refer this one into
టెక్స్ట్ బుక్ ఆల్సో. టాప్ అండ్ షెల్లింగ్లో ఉంటుంది, సైమన్ అండ్ హైకిన్స్లో ఉంటుంది. ప్లీజ్ రిఫర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. Thank you, ma'am. Okay, shall we stop here?